Conference. Today is in some ways a historic day for the eastern part of the country. We are here to talk about some of the most advanced cardiac procedures in the world today. Until now, such procedures, or for such procedures, patients were traveling out of this part of the country to other parts to get it done. पर अब ऐसा नहीं है. अब ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे कार्डियक प्रोसीजर्स अब कलकत्ता में ही हो रहे हैं. और खाली यही नहीं, अभी जिसके बारे में बात करेंगे, what we will be talking now, हम लोग ने मे बी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मे बी फर्स्ट टाइम एवर ऐसे प्रोसीजर भी किए हैं. और ज़्यादा ना कहते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारे सीनियर्स स्टेज पे आए. पर लग रहा है डॉक्टर रॉबिन अभी कोई इंटरव्यू दे रहे हैं बाहर. तो मैं इस टाइम का सही उपयोग करते हुए मैं खाली ये कहना चाहता था कि आज हम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों की लेखनी के थ्रू ये बातें सब जगह पहुँचाई जाएं. आज की तारीख में कलकत्ता वर्ल्ड लेवल का काम कर रहा है. हमारे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और जितने तादाद में, जितने नंबर में लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए, वो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है. मैं तो खाली इतना कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो हम बहुत अच्छा मानते हैं और वहाँ वो अच्छा काम करते भी हैं, पर उन हॉस्पिटल में 80% 90% इस रीजन के लोग दिखते हैं. और जिस रीजन में वो बिलोंग करता है वहाँ के पेशेंट्स नहीं दिखते. ये खाली ये कहता है कि हमें अपने कैपेबिलिटी के बारे में, हमें यहाँ पे जो काम हो रहा है उसके बारे में जनता जनार्दन को मालूम नहीं है. और मैं चाहता हूँ कि ये आज का दिन इसी काम के लिए इस्तेमाल हो. Has been at the heart of cardiology for last so many decades. Dr. Robin is the vice chairman of Medica group of hospitals. He is also the head of the cardiology department. Under him, over the last 4 or 5 years, 6 years to be corrected. For last 6 years, Medica cardiology has seen great leaps of improvement. We have one of the best teams in the country. We have the most busy team in the country by far. The number of procedures we are doing in the hospital has now compelled the hospital to buy a third cath lab. Because in 2 cath labs they are doing work equivalent to 3 cath labs in other hospitals. So that also goes to the able leadership of Dr. Robin Chakravarti. And without taking more time, I will request sir to please come on the stage, introduce other doctors and take this proceedings forward. Thank you, sir. Shovitra, very close friend of mine actually. He is a wonderful personality. May I now request and invite my colleague, Dr. Anup Banerjee. He is a very respected person, not only amongst the cardiologists, amongst the doctors. He was holding the topmost medical position of India and Ireland. So I would request you all of us to give a big hand for him. And in fact, he deserves a salute from all of you. And he has a wonderful personality. He is also heading our academic unit of cardiology. In fact, in our cardiology department, we run a very active academic program, and Dr. Banerjee is heading that program. And I personally feel very proud of him. And his contribution towards advanced interventional technology in our hospital, in our heart team is phenomenal. So Dr. Dilip Pura was supposed to come, but just now I got a phone call that he got stuck in one cardiac CRTD therapy. Patient had a sudden cardiac death and heart failure. So ICD has to be upgraded. So he is busy in doing that. So he conveyed to me. So anyway, so we'll talk about this case. This afternoon, we are going to discuss about the new technology of heart
valve replacement operation. Heart valve replacement operation. We all know that heart valves are being operated by cardiac surgeons by open heart surgery. They cut the chest, they cut the heart, they go inside the heart, and then they replace the valve. Heart has got 4 valves: aortic valve, mitral valve, pulmonary valve, and tricuspid valve. There are 2 valves on the left side of the heart, there are 2 valves on the right side of the heart, 2 valves on the left side of the heart, 1 valve is to the inlet of the heart. When the blood comes from the receiving chambers to pumping chamber, that is called mitral valve. Another valve is the outlet of the pumping chamber called aortic valve. On the right side again there is an outlet valve from where the blood goes to the lung called pulmonary valve, and the receiving valve, tricuspid valve, where the blood comes from the tricuspid right atrium to the right ventricle called tricuspid valve. So most of the time we replace the aortic valve, that is called transcatheter aortic valve replacement, popularly known as TAVR. Sometimes we do transcatheter mitral valve replacement or mitral clip. When you clip the mitral valve or mitral clip or mitral valve replacement, valve in valve. And there are few cases where tricuspid valve is also being replaced, which we have not done as of now. Even in India also very seldom it is being done. Pulmonary valve with the right heart valve replacement is less common. So this afternoon we are going to discuss about transcatheter valve replacement, where there is no cutting, no knife, no long-term general anesthesia, no long-term ventilation. Hospital stay is minimum, mostly 2 to 3 days, whereas by open heart surgery the hospital stays usually 11 days. And naturally there is more you stay in the hospital, there is more complication, more chance of infection, more ventilation. These are all minimized by this transcatheter technique, where you do not use knife to cut the chest wall, where you do not use knife to cut the heart. You only, through a catheter, put the valve through your right leg or left leg and then take the valve to the position called transcatheter valve replacement. So this is, we have done some unique cases, which I now request my colleague Dr. Anu Banerjee to discuss the procedure detail, and if you have any question after this presentation, then you can ask him question. I am there to answer. Then we can take your question and answer after his kind of presentation. He is going to be a verbal presentation, and he is going to sort of discuss in whatever language you are comfortable. He can speak fluent Bengali, fluent Hindi, fluent English, of course, and there may be 3 or 4 more languages which I am sure that he is quite comfortable, which probably I am not. May I request Dr. Anu Banerjee to come to the podium and brief our media friends from different channels to address this. And if you have any question, will you please, the hospital has the highest number of procedure and the best success result. Today I actually got a patient, came from Bangladesh and directly asked for transcatheter aortic valve replacement in the aortic valve replacement TAVR. He himself asked. So Bangladesh knows that we do this kind of job. Please communicate to the community, communicate to our mass, because you are much more connected than us. We are connected to the patient, you are connected to the community. So please help the community and communicate to them about our scheme, which Dr. Banerjee is going to sum up in his presentation. Dr. Banerjee, please. Thank you. Team Medica for having given me the opportunity to come and interact with you. The first and foremost message I would like to send, and then we get into the discussion, is that through today's interaction and through today's success stories, I would like to send the message of Atmanirbharta. Atmanirbharta has become a key word in India, we are all aware. So Atmanirbharta in cardiac care, I would like to emphasize that it is available in Calcutta. Let us make Calcutta the cardiology hub of the East, the Northeast and other places. We know how much of financial inconvenience, physical inconvenience, mental inconvenience a patient and his family of 3, 4, 5 have when they go to other cities, south, north, west, or even out of India. At times it crosses the cost of the procedure, leave aside the harassments. So we would like to say that we are here to take care of the people of East and Northeast with evidence-based, cutting-edge technology, and with the finest team that we have. Because the team consists of providing pre-procedure, procedural and post-procedural
care. The next thing I want to emphasize is the increased life expectancy. With increase in life expectancy, increase in longevity, has come the situation of redo procedures. The person or the patient is outliving the life of the procedure. For example, a patient lives 10, 15 to 20 years beyond the CABG surgery, so he goes for a redo surgery. Life expectancy. A patient outlives the life of a surgically implanted valve, which is 10, 15, 20 years because of various conditions, and therefore he comes for a redo procedure. এই যে কেসের বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব, এটা এই জন্য হয়েছে যে আজকাল আমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়েছে অনেক কারণে, তাতে রোগীর আয়ুটা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু যে প্রস্থেটিক পদার্থটা শরীরের মধ্যে রয়েছে তার আয়ু কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভ্যালভস কাজের কি, হার্টের মধ্যে ভ্যালভস কি কাজ করে? সিম্পল, ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক, রক্তটা আগে যাবে পেছনে আসবে। তো যখন এই ভ্যালভগুলো স্টিনোজড হয়ে যায়, ন্যারোড হয়ে যায়, very easy to understand that one way traffic stops and you have blood accumulating, যেমনি ড্যামের সামনে রক্ত জমে যাচ্ছে, জল জমে যাচ্ছে, একটা ফ্লাড লাইক সিচুয়েশন হচ্ছে। So the system, that is the lungs, start getting flooded with this back pressure. So these valves have to be addressed, otherwise the patients will be in heart failure. Heart failure because of valve narrow হয়ে যাওয়ার জন্য, even leaking valves পরে গিয়ে হার্টটাকে বড় করে দেয়, valves heart failure হয়ে যায়। So this is a well known treatment for valves. এবার কয়েক বছর আগে অবধি valve replacement শুধু সার্জিক্যাল টেকনিক দিয়েই হতো, which is called open heart or surgical valve replacement, surgical aortic valve replacement. ওতে অনেক কমপ্লিকেশনস হতো এজ এর জন্য। একটা জিনিস জেনে রাখুন, আজকে যে সব কেস আমরা ডিসকাস করছি, এটা কোনো 30, 40 কিংবা 25 বছর বয়সের রোগীরা নয়, এরা সব 60, 70, 80 বয়সের রোগীরা। এদের লাংসের প্রবলেম আছে, সিওপিডি, এদের কিডনিজের প্রবলেম আছে, রিনাল ফেলিয়ার, এদের অনেকজনের স্ট্রোক হয়ে গেছে, অনেকজনের ম্যালিগনেন্সি হতে পারে। সো এইসব কোমরবিডিটিসের জন্য এদের অপারেটিভ রিস্ক খুব বেড়ে যায়। They have an operative risk which can be single digit, 9, 10 or even 15 or 20%. So এই সবগুলোকে ওভারলুক করার জন্য আমাদের নতুন পদ্ধতি হচ্ছে ট্রান্সক্যাথেটার, যেমনি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয় গ্রয়েন থেকে, সেমনি গ্রয়েন থেকে করা হয়। এতে সুবিধে কি হচ্ছে? সুবিধে হচ্ছে প্রসিজার টাইম, তাড়াতাড়ি পেশেন্ট গেল, বেরিয়ে চলে এলো। প্রসিজার টাইম ইজ রিলেটেড টু ইনফেকশনস হলো না। ওপেন হার্টে অ্যানেস্থেশিয়ার প্রবলেম, বাইপাসের প্রবলেমস, ওইসব প্রবলেম হলো না। তো ইট হ্যাজ টু বি ওয়ান ডে দ্য প্রেফার্ড মোড অফ ট্রিটমেন্ট ফর অল ভ্যালভুলার কেসেস। ইয়েস, দের আর কনস্ট্রেন্টস, বাট আপনারা জেনে ভালো লাগবে যে আজকাল যে মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দি ওয়ার্ল্ড চলেছে সব জায়গায়। আজকাল ভ্যালভস আমাদের ভারতবর্ষ তৈরি হচ্ছে। আমাদের কেসে যে ভ্যালভটা লাগানো হয়েছে, বোথ ভ্যালভস হ্যাভ বিন মেড ইন ইন্ডিয়া, সো টু সে। সো মেক ইন ইন্ডিয়া করে আমাদের কম্পিটিশন হয়ে ফাইন্যান্সিয়াল এলিমেন্টটা কমে আসছে। সো ফাইন্যান্সিয়াল এলিমেন্টটা কমে গেলে কি হচ্ছে, লোকেদের অ্যাক্সেস, অ্যাপ্রোচেবিলিটি অনেক বেড়ে গেছে। শুরুতে থেরাপি ফার্স্ট প্রেফারেন্স আদার দ্যান সার্জারি। এবার একটু টেকনিকের বিষয়ে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। ইট ইজ well rehearsed, well researched and evidence based. US FDA cleared, all these agencies have cleared যে হ্যাঁ আপনারা এরকম করতে পারেন। আগে আপনি জানেন সব রকম নতুন জিনিস আসে, they go through various trials, ড্রাগ থেকে নিয়ে, ভ্যাকসিন থেকে নিয়ে, ভ্যালভ, সব কিছু অনেক ট্রায়ালস হয়। যখন ট্রায়ালস উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যখন বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিরা অ্যাপ্রুভাল দেয়, তখনই আমরা রোগীর উপর লাগাই। তো এটা আপনি কল্পনা করুন যে ভ্যালভটা, যে আগেকার ভ্যালভটা ডিজিজড হয়ে গেছে, তার ভেতরে তার দিয়ে পাস করে, বেলুন দিয়ে ওটাকে চওড়া করে একটা আর্টিফিশিয়াল ভ্যালভ ছেড়ে আসা হয়। ইয়েস, আমি 2 মিনিটে বলে দিলাম, বাট ইট ইজ নট সো সিম্পল। ইট রিকোয়ার্স ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স, ইয়ার্স অফ মেন্টরশিপ, ইয়ার্স অফ ট্রেনিং। যখন এতগুলো কেস কেউ করে না, তখনই কোম্পানিওয়ালা ওদের সঙ্গে কেস করে। there can be complications, n number of complications. কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ভ্যালভটা আপনি ঠিক করে লাগালেন না,
প্রসিজার পরে ভ্যালভটা এম্বোলাইজ হয়ে গেল, ডিসলজ হয়ে গেল, উপরে চলে গেল, ভ্যালভটা আপনি বেশি চাপ দিলেন, এওটা আর্টারিটা ফেটে গেল, ভ্যালভটা আপনি বেশি চাপ দিলেন, নিচে পেসমেকার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যে কন্ডাকশন সিস্টেমে চাপ পড়লো, পেসমেকার লাগলো, ভালভটা আপনি ঢিলে ছেড়ে দিলেন, উপর নিচে রক্ত যাচ্ছে, প্যারাভ্যালভুলার লিক বলে, ভ্যালভে থ্রম্বাস জমে গেল, আপনার ওটিতে স্টেরিলিটি নেই, এন্ডোকার্টাইটিস হয়ে গেল। So these are all complications which are associated with the valve. Last day, I mean, before Dr. Robin sir takes over again, এই যে আমাদের কেসটা বিচিত্র এই যে এর আগে ভ্যালভ লাগানো ছিল না, যে আপনি বললাম there are various conditions, যাদের কিডনি ডিজিজ হয়, যাদের হাইপার ক্যালসিমিয়া হয়, ডিজেনারেশন খুব তাড়াতাড়ি হয়, এই ভ্যালভটা ডিজেনারেট হয়ে ভ্যালভের মধ্যে আরেকটা ভ্যালভ লাগানো হয়েছে, আর একটা সিটিং এ রুমেটিক হার্ট ডিজিজে এক দিনে প্রায় 2 ঘন্টার ভেতরেই দুটো ভ্যালভ লাগিয়ে রোগীকে সুস্থ হয়ে বার করা, এটা একটা খুবই ঠাকুরের আশীর্বাদে, আর উইথ দ্য স্কিল অফ দ্য টিম আমরা যে করতে পেরেছি এটা খুবই ভালো। এটা ডিজেনারেটেড ভ্যালভ ছিল, যেটা খুবই তাড়াতাড়ি ভ্যালভটা আবার বন্ধ হয়ে গেছিল, আর উপরে নতুন ভ্যালভটাও ডিজেনারেট হয়ে স্টেনোজ হয়েছিল। প্লাস আপনি সার্জারি করাতে চান, আর ডিজেনারেটেড ভ্যালভ যে ভ্যালভটা শুকিয়ে আবার আছে, আগে ট্যাভার করে তারপরে মাইট্রাল ভ্যালভটা প্রথমবার কলকাতায় আর ইস্টে প্রথম কেসটা আমরা আরেকটা দুটো ভ্যালভ দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে বার করতে পেরেছি। তো the risk of open heart surgery, the risk of cardiopulmonary bypass if required, the risk of repeated infection, the risk of repeated blood transfusion থেকে আমরা রোগীকে দূরে রেখে আমরা রোগীকে সুস্থ পেয়েছি। আর খুবই এটা ক্রিটিক্যাল কেস ছিল, যেটা আমরা উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের সবাইকে